screen as well. So last class we are talking about the data mining and its basic understanding and concept, how does it work, and its application as well, right? So if I give you a very short review from the last class, we talk about the data mining. Actually, data mining, it is kind of find out the new facts, right, according to the goal, or find out the knowledge from the data, discovery knowledge from the data. But we can also talk about some formal definition regarding the data mining. And data mining involves collecting, processing, and analyzing the data to discover the insight from it, right? I think you can understand. So now, if we talk about some real life example of the data mining, so I think you can read it out. One example here, you can see the two scenario from the real life point of view. So over here, you just read out the example 2, that means scenario 2, and based on that scenario, we'll actually answer some questions. Okay, so just read it out. Can anyone read it out loudly? Is there any volunteer? Can I have a volunteer? Sir, may I? Sure. Very good. I appreciate you. Okay, a bank wants to search new ways to increase revenues from its credit card operations. They want to check whether usage would double if fees were halved. Bank has multiple years of record on average credit card balances, payment amounts, credit limit usage, and other key parameters. They create a model to check the impact of the proposed new business policy. The data results show that cutting fees in half for a targeted customer base could increase revenues by $10 million. Okay, dear. So the first, what is the goal of the bank? They would like to just halve their credit card fees. That means just reduce in a, let's say if your credit card fees is 100, so you'd like to reduce it to 50 taka, 50. So if I reduce my credit card fees, so does it increase my revenue or not? Right? And this is the question. So how data mining helps us to predict that actually assumption, right? Whether should I take this decision or not? I mean, এই যে আমরা একটা ডিসিশন নিতে চাই, একটা অর্গানাইজেশন, একটা ব্যাংক চিন্তা করলো যে ক্রেডিট কার্ড ফিস যদি আমি অর্ধেক করে দিই অথবা কমিয়ে দিই, তাহলে কি আমার আলটিমেট রেভিনিউ বাড়বে কি বাড়বে না? সো এখানে আমরা যখন এটাকে আমরা টেস্ট করতে যাব, উই মাস্ট নিড এ ডেটা, রাইট? বিকজ data is needed over here, because otherwise you can't predict, you can't test. So এখানে data mining আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করবে? Fine. Still, you don't have that knowledge to answer it properly, because if you complete the course, then you can answer it very properly. So I just actually put this question to you. Later you can answer it, এবং পরবর্তীতে আমরা যখন হয়তো আরো কিছু ক্লাস পরে গেলে আমরা এই কোশ্চেনটার অ্যানসার করব, but this is one of the real life scenario which has been given to you for your understanding. Am I right or not? Yes sir, right sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Very good. So আমরা এখানে আরেকটা সিনারিও আছে, এটা তোমরা একটু দেখে নেবে। There is another scenario, you must read it out, but not now, later on you yourself. But the question is that how data mining can be used এখানে, and how you can help them using the data mining. So আসলে এরকম কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমরা আমাদের জার্নিটা শুরু করব. We would like to start our journey. Okay, dear. So let me start with KDD and data mining. Actually, KDD knowledge discovery in database. Knowledge discovery in database. That is the meaning of the KDD. But how you can define the KDD? The process of discovering knowledge, already you know, in the data, and application of the data mining techniques. Yeah. So actually, a KDD is process of discovering knowledge. That means there are steps. Key process. আমরা যে প্রসেসটা ফলো করি নলেজ ডিসকভারির জন্য, that is the KDD. Well, KDD consists of various application. আসলে আমরা যখন KDD বলবো, KDD মানে কি?
consists of various application এখানে থাকবে like artificial intelligence, pattern recognition, machine learning, data visualization. But the main goal of the KDD is to extract knowledge. The purpose to extract knowledge from large data set with the help of data mining methods. But আমরা different data mining methods techniques শিখবো or different tools নিয়ে আমরা কথা বলবো। সেই data mining এর বিভিন্ন মেথড গুলো অ্যাপ্লাই করে, again I'm telling you, you apply the different data mining method to discover the knowledge from the data, right? So I think that's why we can say the main goal of KDD is to extract knowledge, right, from large data set. Well, now we can move on to the different steps of KDD. What are the steps, right? কিভাবে আসলে এই নলেজ ডিসকভারিটা হয়, আমরা নলেজ ডিসকভারিটা কিভাবে করব, সেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো। Well, yeah. So yeah, what are the steps? KDD steps হলো ডেটা ক্লিনিং। তুমি যে ডেটাটা পাবে সেই ডেটাকে তোমাকে ক্লিন করতে হবে। What does it mean the clean? ক্লিনের কনসেপ্টটা কি? ক্লিনের কনসেপ্ট হলো তোমার ডেটাতে কিছু নয়েজ থাকতে পারে, রাইট? ইরিলেভেন্ট ডেটা থাকতে পারে, সেগুলোকে তুমি বাদ দিয়ে দিবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডেটা ক্লিনিং। দেখো, তুমি যখন কোনো একটা আমাদের ক্লিনিং আমরা আর কোথায় করে থাকি, জাস্ট তুমি কিছু তুমি কুকিং করবে, এখন তুমি কি করবা? কাঁচা বাজার কিনে এনে তো আগে এটাগুলোকে মানে পচাগুলো ফেলে দিবে সব, তারপর ফ্রেশ ভালোগুলো তুমি নিবে। সো ইন আওয়ার, আমরা যখন কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করবো, তার মানে ডেটাকে ফার্স্টে ক্লিন করতে হবে। দ্য পারপাস অফ দ্য ক্লিন হলো ডেটা থেকে নয়েজ রিমুভ করতে হবে, ইরিলেভেন্ট ডেটা রিমুভ করতে হবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, আমি স্টুডেন্টের এজ প্রিডিক্ট করতে চাই, তো এখন আমি একটা সার্ভে করলাম, তো তোমরা সবাই তোমার নাম দিয়েছো, এজ দিয়েছো। একজনে কি করলো, এজের জায়গায় সে তার নাম লিখে দিয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই ওটা আমি বাদ দিয়ে দিব। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি ক্লিনিং। After that, the data integration. What is the concept of the data integration? Because they are data integration concept, because you collect the data from various sources, right? There is no one source. From various sources, right? Data is being collected. So, তুমি সবগুলো ডেটাকে কালেক্ট করে এক জায়গায় অ্যাকুমুলেট করবে। ইফ আই গিভ ইউ দ্য ওয়ান এক্সাম্পল, আমি মনে করো বাংলাদেশের প্রতিটা ইউনিভার্সিটির অ্যাভারেজ সিজিপি কত জানতে চাই, তাহলে আমাকে ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটির ডেটা কালেক্ট করতে হবে, রাইট? ফর এক্সাম্পল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, সবগুলো ডেটা একসাথে এনে তারপর আমি প্রেডিক্ট করবো যে অ্যাভারেজ সিজিপি কেমন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির, ফর এক্সাম্পল। সো ডেটা সিলেকশন হলো কি, আমি যখন ডেটাগুলো নিয়েছি, তো সেখানে তারা কি করেছে, আমাকে স্টুডেন্টের নেম, এজ, সিজিপিএ সবগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছে। বাট আই ডোন্ট নিড, আই এম নট ইন্টারেস্টেড রিগার্ডিং দেয়ার এজ, আই এম নট ইন্টারেস্টেড regarding the blood group, right? My focus actually the CGPA. So CGPA is selected from the data. That's why we can say data selection. তাহলে data selection মানে কি? Data is retrieved, মানে data আমরা ওইগুলোই নিব from the database, processing within is relevant, মানে যে ডাটাটা আমার জন্য প্রযোজ্য, আমার কাজের জন্য রিলেভেন্ট, সেই ডাটা থেকে নেওয়াটাই হলো data selection. It's okay. So now data transformation. Data transformation means হলো এই যে তুমি ডেটাগুলোকে, the selected data, যে ডেটাগুলো তুমি সিলেক্ট করলে, is transformed in such a form which are suitable for the data mining. এখন ডেটা আমি কালেক্ট করেছি, কিন্তু ওই ফরম্যাটেই তো আমি ডেটা নিয়ে কাজ নাও করতে পারি। লেটস সে আমি বললাম যে ডু ইউ স্মোক অর নট, আমি সার্ভে করলাম, তোমরা লিখেছো ইয়েস, কেউ লিখেছো ইয়েস, কেউ লিখেছো নো। এখন আমি এই ডাটাটা নিলাম, এখন ইয়েস নোকে আমি ইয়েস নোতে না রেখে ইয়েসকে আমি 1 দিলাম, নোকে আমি 0 দিলাম। তার মানে কি, তুমি ডেটাকে ডিফারেন্ট ফরম্যাটে তুমি কি করতে পারো, ডেটাকে ট্রান্সফর্ম করতে পারো। আরেকটা ব্যাপার আছে, ব্যাপার হলো তুমি এখান থেকে ডাটাটাকে নিয়ে তুমি তোমার মানে ডেটা মাইনিং এর জন্য সুইটেবল হয়তো তুমি ডাটাটাকে ট্রান্সফর্ম করলাম। ইজ देयर এনি কোশ্চেন, এনিওয়ান এলস? তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে ডেটা ট্রান্সফরমেশনে? না স্যার। মানে তুমি তোমার কাজের সুবিধার্থে ডেটাকে ডিফারেন্ট ফরম্যাটে ট্রান্সফর্ম করলা। আই গেভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল, তুমি সার্ভে করলা ডু ইউ স্মোক অর নট, রাইট? সো কেউ লিখেছে ইয়েস, কেউ লিখেছে নো। এখন তুমি ইয়েসটাকে 1 এ ট্রান্সফর্ম করলা আর নোটাকে 0 তে করলা, বিকজ অফ ইউর কনভিনিয়েন্ট, রাইট, ফর ইউর ওয়ার্ক, তোমার কাজের সুবিধার জন্য তুমি সেই কাজটা করেছো। এন্ড ফাইনালি ডেটা মাইনিং, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটাতে এখন তুমি কি করবা, ডেটা মাইনিং এর ভেরিয়াস টেকনিক্স আমরা যেগুলো শিখবো, সেই টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করে তুমি এখানে, সে তোমাকে একটা রেজাল্ট দিবে। সো দ্যাটস ওয়াই ওভার দ্য কোর্স আসলে আমাদেরকে অনেক টেকনিক শিখতে হবে। এটাই হলো আমাদের মেইন রোল
of this course, তাই না? এই কোর্সের আমাদের মেইন গোলটা কিন্তু এখানে যে আমরা কি টেকনিক শিখবো, যে টেকনিক আমাদেরকে প্রিডিক্ট করবে, কোনো রেজাল্ট দেবে। আমরা from data, knowledge can be found from the data, and what are the techniques? Yeah, well, so the next one is the pattern evaluation. The different data patterns are evaluated. এখন ডেটা তোমাকে অনেক ধরনের প্যাটার্ন দিয়েছে, এখন দিলেই যে সেটা তোমার পারফেক্ট হবে, ইউ হ্যাভ টু ইভ্যালুয়েট ইট, দ্যাট মিনস তোমাকে টেস্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্যাটার্ন ইভ্যালুয়েশন। সো ইউ মে get many result, but either the result is perfect or not, so you have to, so result must be evaluated, right? So after the evaluation of the result, you can say yes, this is the perfect, then you can finally represent that knowledge, that is called the knowledge representation. তুমি যে রেজাল্টটা পেলা সেটা তুমি রিপ্রেজেন্ট করলা, এটাকে আমরা বলছি this is the final stage of Kdd, which represent the knowledge. So I think things are very clear and very simple. You just look at a glance, okay, at a glance একটু দেখে নাও the different স্যার stages of- তাহলে কি এটা অ্যাকচুয়াল ডাটা মাইনিং হচ্ছে আমরা যে র ডেটাটা পাই সেটাকে হচ্ছে ট্রান্সফর্ম করে, মানে মেথড অ্যাপ্লাই করে ডেটা মাইনিং এ যে 5 নাম্বার অপশন যেটা ডেটা মাইনিং এ, right অর্থাৎ right মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা যেটা পাবো স্যার, অর্থাৎ রিডেবল বা ইউজেবল যেটা পাবো স্যার, এই কাজটা করা কি ডেটা মাইনিং এর মেইন কাজ? exactly very good, very good. Okay dear, so the same things you can see as a figure, right? Over here what you will see, the knowledge, pattern evaluation, data mining, relevant data, data warehouse, data cleaning, right? So now what is the data warehouse? If you look at the figure, in different company দেখবা এই বড় বড় কোম্পানিগুলোতে বিশাল ফ্লোরে এরকম সার্ভার আছে যেখানে এটাকে বলে ডেটা ওয়্যারহাউস, যেখানে ডেটাকে স্টোর করে রাখে। আমাদের দেশে এখন তো কিন্তু তোমার ডেটা সেন্টার নিয়ে এসেছে, তাই না? যেখানে আলটিমেটলি কি হয়, ডেটাকে স্টোর করে ডেটা সেন্টারগুলো। সো ইট লুকস লাইক আ সার্ভার, হ্যাঁ, এটা একটা সার্ভার রুম। তোমরা যদি বাংলাদেশের টেলিকম কোম্পানিগুলোতে যাও বা এনআইডিতে, তাদের সার্ভারগুলো দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো তোমাদেরকে। ওর তোমরা যদি গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্কের সার্ভার, হিউজ ডেটা, বিকজ every second data is being generated, right? So data is being generated by you guys. Well, so the question is that এই যে আমরা ডেটা বুঝেছি, but why data warehouse, why we are talking about the data warehouse? If you have a data, huge data, okay, তোমার একটা শপ আছে, হ্যাঁ, তো তোমার শপে যদি অনেক সেল হয়, then you must store the product, তোমাকে প্রোডাক্ট কিন্তু স্টোর করে রাখতে হয়, and that is the warehouse, তাই না? পিছনে আমি কি হয়, অনেকগুলো দেখবো শোরুমে স্যাম্পল গুলো থাকে, যখন ক্লায়েন্ট চুজ করে তখন ওয়্যারহাউস থেকে তাকে দিয়ে দেয়, তাই না? সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে হিউজ ডেটা যখন থাকবে তখন আমাদের ওয়্যারহাউস আমাদের রাখবে, কারণ আমার 10 years 5 years 20 years এর ডেটা আমার রানিং সার্ভারে তো রাখা টাফ, বিকজ ডেইলি অপারেশন আমি যে ডেটা নিয়ে করি, রাইট? লেটস সে তোমাদের এখানে 2000 লেটস সে ইন 2010, হ্যাঁ, 2010 সালে যে পাস করেছে তার ডেটাটা কিন্তু আসলে আমার এখন কারেন্ট ডাটাবেজে রাখার দরকার নেই, এগুলোকে আমরা ব্যাক এন্ডে রেখে দিয়েছি। দ্যাট ইজ দ্য ওয়্যারহাউস কনসেপ্ট। So what is the formal definition of the data warehouse? A data warehouse is a technique for collecting, managing data, right? এটা একটা টেকনিক যেখানে কালেক্ট করে এবং ম্যানেজ করে। কোথা থেকে কালেক্ট করে? ফ্রম ভেরিয়াস সোর্সেস। কেন কালেক্ট করে? প্রোভাইড মিনিংফুল বিজনেস ইনসাইট, ওই যে এগেইন knowledge discover করার জন্য। Can you read it out or it is too small? Is it readable? Yes, sir, readable. Yes sir. স্যার আরেকটু বড় করলে ভালো হয় স্যার। Okay, fine, very good. So the second definition, I think you just someone read it out. Kevin Paul. A data warehouse is a repository of information collected from multiple sources, stored under a united schema, and usually residing at a single site. Okay. ইউনিফাইড স্কিমা বলতে বোঝাচ্ছে এটা যে তুমি ডেটাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করেছো কিন্তু এনে একটা ফরম্যাটে রাখবা। That is called the unified schema, right? Yes. So I think now things is very clear to you. এখানে দেখো যে সেই জিনিসটা বিভিন্ন সোর্স থেকে কালেক্ট করে রিপোর্টিং হয়, ওএলএফ হয়, হ্যাঁ, অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং, ডেটা মাইনিং। So now you can find another definition of the data warehouse. Actually, there are different formal definitions. This is another formal definition of the data warehouse, which already you know. এটাও তোমরা অলরেডি জানো। এখন উইলিয়াম
He Chin Mon, he gave a definition regarding the data warehouse. Only a definition this is data earlier. So there, data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant, non-volatile collection of data in support of management decision making process. Why actually do we do that? We do it to help the management, so that based on that, management can take a decision. For example, your last semester's data, I can predict what's grade you should expect. এখন কোনো কারণে আমি তোমার একটা কোর্সের ফাইনাল স্কিপ হারিয়ে ফেলেছি, তুমি এক্সাম দিবে না। সো হোয়াট আই ক্যান ডু, আমি তোমার লাস্ট যে কাপল অফ সেমিস্টার তোমার যে সিজিপিএ সেগুলো সমস্ত রেজাল্ট নিয়ে একটা অ্যাভারেজ করে তোমাকে আমি গ্রেড দিতে পারি। বলতো ঠিক আছে, তোমার যেহেতু আমি রেজাল্টটা দিতে পারিনি, তোমার স্ক্রিপ্ট আই লস্ট ইউর স্ক্রিপ্ট, সো দিস ইজ ইউর রেজাল্ট। সো তাহলে তোমার প্রিভিয়াস সমস্ত রেজাল্টগুলো থেকে নিয়ে তোমার জন্য আমি একটা রেজাল্ট প্রিডিক্ট করলাম যে এই রেজাল্ট, এই গ্রেডটা তুমি এখানে পেতে পারো। ওকে, আনাদার ইন্টারেস্টিং হতে পারে কি, আমরা কোর্সের শুরু থেকে সবার জন্য একটা গ্রেড প্রিডিক্ট করে রেখে দিই, সেমিস্টার শেষে আমরা দেখি বাস্তবে তুমি কি গ্রেড পেয়েছো, পরে আমরা কম্পেয়ার করবো। এটা হলো ইভ্যালুয়েশন, যে আসলে আমি যা শুরুতে বলেছি কতটা মিলেছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইভ্যালুয়েশন অফ টেস্টিং। এখন ওকে, সো উইলিয়াম এইচ ইনমন উনি যে ফর্মাল ডেফিনেশন দিয়েছে ডেটা ওয়্যারহাউসে, দ্যাট ইজ দ্য সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, ইন্টিগ্রেটেড, টাইম ভেরিয়েন্ট এন্ড নন ভোলাটাইল। সো হোয়াট ইজ দ্যাট ইজ দ্য সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, রাইট? সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মিন হলো যে অনেক ডেটা থাকবে, সেই ডেটার মাঝে আমি আলাদা করে, যেমন আমার কিছু প্রোডাক্টের ডেটা হতে পারে, কাস্টমারের ডেটা হতে পারে, সাপ্লাই, যেমন ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ, স্টুডেন্টের ডেটা হতে পারে, এমপ্লয়ির ডেটা হতে পারে। সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সেটাকে মিন করে। ইজ ইট ক্লিয়ার সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টটা? জি স্যার। Yes, sir. Okay, Jahid Hassan, Sajia Khatun, very good. And after that, integrated. What does it mean? Already you understand the integrated, right? Integrated concept of integrating data from heterogeneous sources. মানে বিভিন্ন সোর্স থেকে ডাটা নিয়ে এক জায়গায় আনা ইন্টিগ্রেটেড। টাইম ভেরিয়েন্ট কেন বলেছি? বেসিক্যালি আমরা ডেটা ওয়্যারহাউস কিন্তু একটা টাইম ফ্রেমের ডেটা নিয়ে কাজ করে। লেটস সে আমরা যদি ওয়েদার ফরকাস্টিং এর কথা বলি, হয়তো 50s থেকে শুরু করলো, একটা নির্দিষ্ট সময়, ওর আমরা যদি কি বলি, আমাদের লেটস আমরা বলি কি 2010 সাল থেকে ইন 2015 এই সময় দেখো বাংলাদেশের কোন একটা পণ্যের দাম কত ছিল, হ্যাঁ, মানুষের এভারেজ ইনকাম কেমন ছিল। সো একটা টাইম পিরিয়ড নিয়ে আসলে ডেটা মাইনিং কাজ করে, হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে কাজ করে। এন্ড নন ভোলাটাইল হলো যে ডেটা ওয়্যারহাউসে যে ডেটা রাখবে সেটা চেঞ্জ করা যাবে না। কিন্তু লেটস সে who actually completed his or her graduation in 2010, but if he or she comes now at the university and asks, I would like to change my grade, right? Let's say I got B in artificial intelligence. Actually, it was supposed to be A plus. So is it possible now? No. But if you tell, you can actually change your result. Okay, after publishing my result, oh sir, I didn't get my expected result. So there is a chance to change your grade. But who passed in 2010, 2010 সালে, তার তো চেঞ্জ করার সম্ভাবনা নেই। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এ নন ভোলাটাইল। সো ডেটা ওয়্যারহাউসে সেই ডেটা থাকবে যেগুলো নন ভোলাটাইল, চেঞ্জ হবে না। প্রিভিয়াস ডেটা ইজ নট ইরেজ, মানে ওই ডেটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারে। ভেরি গুড। Now we are talking about the types of data warehouse. আমরা বিভিন্ন ধরনের data warehouse নিয়ে কথা বলবো। Three main types of data warehouse. Number one is the enterprise data warehouse. What does it mean, enterprise data warehouse? Enterprise data warehouse is a centralized warehouse. Again, I'm telling you, enterprise data warehouse is a centralized warehouse. মানে কি, যে তোমার let's say একটা অর্গানাইজেশন, হ্যাঁ, অর্গানাইজেশনের আমরা তো গভর্নমেন্টের কথাই বলি, ওকে গভর্নমেন্টের কথা বলি, ওর কোনো একটা মিনিস্ট্রির কথা বলি, লেটস সে এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি। এখন এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রির কিন্তু অনেকগুলো পার্ট আছে, কিন্তু সমস্ত ডেটাগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এন্টারপ্রাইজ সেন্ট্রালাইজ ওয়্যারহাউস। সো এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যারহাউস
That is thus actually centralized warehouse. It provides decision support service across the enterprise. I mean, it offers, a unified approaches for organizing and representing data. While it also provides the ability to classify the data according to the subject, give access according to those decisions. The next one is the operational data store. This is quite interesting. The operational data store, what does it mean? Operational data store, which is also called the ODS, is nothing but data store required when neither data warehouse nor OLTP system support. তো তোমার যদি এরকম হয় যে ডেটা ওয়্যারহাউসও নাই, অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেস সিস্টেমও নাই, ইন দিস কেস তুমি it is widely preferred for routine activities like storing record of the employees. তুমি এমপ্লয়ি রেকর্ড তুমি স্টোর করলা, সো তুমি এমপ্লয়ি রেকর্ড স্টোর করলা, এটা কিরকম? তোমরা যে এখন তোমাদের যে ইএমএসটা আছে, এটা কিন্তু অপারেশনাল ডাটা স্টোর, তুমি এখানে স্টোর করতেছো, তোমার ডাটাটা অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না। সো যেখানে তুমি রেগুলার কাজ করছো সেখানে তোমার ডাটা স্টোর হচ্ছে, দেয়ার ইজ নো সেপারেট warehouse. That is called the operational data store. Is it clear? Okay, another Yes, example. sir. I would like to give you another example. Let's say তোমার মহল্লায় একটা শোরুম আছে, ছোট, ধরো একটা কাপড়ের শোরুম, ওর কি ওয়্যারহাউস আছে? অনেক সময় নাই কিন্তু, বাট একটা বড় শোরুম, তার কিন্তু ওয়্যারহাউস থাকে পিছনে। সো আর তোমার মহল্লার যে শোরুমটা ছোট, তার হয়তো ওয়্যারহাউস নাই, এটাই হলো অপারেশনাল ডাটা। সে ওখানে প্রোডাক্ট রাখে, ওইখান থেকে বিক্রি করে। ক্লিয়ার কি না? জি স্যার। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের সাথে মিলছে স্যার, মিলছে, রাইট, ফাইন। স্যার আর ডেটা মার্ট হলো ডেটা ওয়্যারহাউসে অনেক ডেটা আছে, কিন্তু তুমি কোন একটা ডেটাকে গ্রুপ করলা তোমার অ্যাকর্ডিং টু ইউর নিড, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডেটা মার্ট। ডেটা মার্ট ইজ এ সাবসেট অফ দ্য ডেটা ওয়্যারহাউস। ডেটা ওয়্যারহাউস তো সব ডেটা থাকে, কিন্তু তুমি কোন একটা ডেটাকে গ্রুপ করলা based on your business goal, that is called the data mart. So it is specifically designed for a particular line of business. Again, I'm telling you, for particular business, for particular need, such as sales. আমি বললাম কি, আমি সেলসের ডাটাকে আলাদা করলাম, ডেটা ওয়্যারহাউসে সব আছে, সেলস, ফাইন্যান্স সবই আছে, কিন্তু তুমি সেলসের ডাটাকে আলাদা করে রাখলা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডেটা মার্ট। সো হোয়াট ইজ আ ডেটা ওয়্যারহাউস ইউজ ফর? এটা তোমরা অলরেডি জানো যে কোন কোন সেক্টরে, অলরেডি মাজেদুল কিছু সেক্টরের কথা বলেছে। এভরি সেক্টর উই ক্যান ইউজ, তোমরা একটু জাস্ট রিলেটেড করে দেখো, সেক্টরগুলো একটু স্টাডি করে দেখো। Well, yeah. So I think you can understand the different appreciation of the data warehouse, and this is the framework architecture of the data warehouse. আমরা different source থেকে data আমরা নিয়েছি, নিয়ে dataকে clean, integrate করছি, transform, load করছি, then data warehouse নিচ্ছি। তারপর আমরা বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টগুলো data warehouse থেকে করতে পারি। কিরকম? আমাদের কাছে যদি এখন ম্যানেজমেন্ট বলে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে 2010 সালে কত স্টুডেন্ট পাস করেছে, 2011 সালে কত করেছে, 2010, 11, 12 সালে কি আমাদের গ্রোথ পজিটিভ ছিল, স্টুডেন্টের সংখ্যা কেমন করে বাড়ছে, what about the revenue regarding this, so we can actually right, বুঝতে পেরেছো যে ডেটা ওয়ারেস থেকে আমরা এই রিপোর্টিং গুলো করতে পারবো। জি স্যার। সো আসলে আমরা কি টেকনিকগুলো শিখবো, এগুলো আসলে আমরা শিখবো, জাস্ট ইউ ক্যান সি নাও এগুলো এক একটা ক্লাস হবে, ক্লাসিফিকেশন, ক্লাস্টারিং, রিগ্রেশন, আউটলা, অ্যাসোসিয়েশন রুলস, প্রেডিকশন, সিকোয়েন্সিয়াল প্যাটার্ন, এগুলো এক একটার উপর এক একটা ক্লাসে থাকবে। সো এগুলো নিয়ে আমরা আর বেশি কথা বলতে চাই না। Now you know the database concept already, you have a database concept. Now the question is, what is the difference between database and data warehouse? There must be differences, right? Database এবং data warehouse কিছু ডিফারেন্স আছে, সেগুলো তোমরা এখান থেকে একটু দেখে নিবে, হ্যাঁ, যে কি ডিফারেন্স রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, database অনলাইন ট্রানজাকশনাল প্রসেসিং, এটাকে বলে OLTP, অনলাইন ট্রানজাকশনাল প্রসেসিং, আর ডেটা ওয়্যারহাউস কে বলা হয় অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং। বাট keep in mind that data warehouse কিন্তু ডাটা এডিট করা যাবে না, অনলি রিড করতে পারবো। আর রেকর্ডস কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে ডাটা বেজে, রাইট? দিস রেকর্ডস ডাটা ফ্রম দ্য ক্লায়েন্টস ফর হিস্ট্রি, আর ইন OLAP means data warehouse reads the historical information from the customer for business decision, and database dynamic, data warehouse largely studied, মানে বেশিরভাগ সময় এটা খুব একটা চেঞ্জ হয় না data warehouse-টা। So this is the data warehouse, and another part of the data warehouse, আমরা মূলত মডেলিং অ্যাপ্রোচ আর ইউজ ফর দ্য ডেটা ওয়্যারহাউস, মডেলিং অ্যাপ্রোচ ইউজ করা হয়, ডেটাবেজে এন্টিটি ইউজ করা হয়।
optimize for write operation আর optimize for read operation ডেটা ওরিজ শুধু কি হয় ডেটা রিড করে আর ডেটাবেজে কি করে ডেটা রাইট করে তার সাথে তুমি ডেটা রাখছো so there are other differences you can find over here so this is the difference between data warehouse and database and data warehouse well Surya do you have any question you can ask me if you have any question তোমরা আমাকে ask করতে পারো if you have any question any tell me স্যার কোর্সটা কি স্যার কিছুটা থিওরি টাইপের নাকি no this is not a kind of theory so next class most of our classes very logical mathematical algorithmic not theoretical and I'm making a machine